Hallo Leute, herzlich willkommen bei Study German. Our today's question is, where do you live? Los geht's! So, the most basic way to ask where do you live is Wo wohnen Sie? Let's try it one more time. Wo wohnen Sie? So, wohnen is the German word for to live. You will use this question during formal conversation. If it is an informal conversation, you would ask, Wo wohnst du? Once again, Wo wohnst du? If you don't know why I use Sie for formal conversation and Du for informal conversation, just check this video. I've put the link on the screen. The answer for both the question is Ich wohne in Indien. If you don't live in India, just check out my Instagram page. I've listed all the countries and how can you pronounce it in German. So, Ich wohne in Indien. Now, if you want to ask, do you live in Berlin? Berlin is a city in Germany. So if you want to ask, do you live in Berlin or any other state or city, you can ask, wohnst du in Berlin? It's not Berlin, it's Berlin. Berlin. You can use any other state, city or country. For example, wohnst du in Indien? Or wohnst du in Mumbai? Or wohnst du in Hamburg? So if someone asks you, wohnst du in Berlin? And if you do live in Berlin, say, ja, ich wohne in Berlin. So ja means yes, wohne to live, in means in. So ja, ich wohne in Berlin. Now if you don't live in Berlin, you will say, nein, ich wohne nicht in Berlin. So nein means no and nicht means not. So no, I do not live in Berlin. Nein, ich wohne nicht in Berlin. Now let's say if you want to ask, do you still live with parents? You will say, wohnst du noch bei Eltern? Bei means with. Eltern means parents and noch means still. Let's say it one more time. Wohnst du noch bei Eltern? Do you live still with parents? So if you do live with your parents, say, ja, ich wohne noch bei Eltern. Yes, I still live with parents. If you don't live with your parents, say, nein, ich wohne nicht noch bei Eltern. We have used nicht in the previous answer as well. We are using the same nicht here. So, nein, ich wohne nicht noch bei Eltern. Now let's see some more questions. So, from now on, wohnst du is going to be common in some of the questions. For example, wohnst du in der Gegend? Once again, wohnst du in der Gegend? It means, do you live in the neighborhood? Let's try it one more time. Wohnst du in der Gegend? Let's see next question. Wohnst du in der Nähe? Once again, wohnst du in der Nähe? In der Nähe means nearby. So do you live nearby? Wohnst du in der Nähe? Now if you want to ask, do you live across the street? You can ask, wohnst du gegenüber? Gegenüber literally means opposite, but you can use it for saying across the street. So, wohnst du gegenüber? Now if you want to ask, do you live above me? You can ask, wohnst du über mir? Once again, wohnst du über mir? Über means above. Mir means me. So do you live above me? If you want to ask, do you live next door? Ask, wohnst du nebenan? Nebenan, next door. Once again,
Wohnst du nebenan? You can answer all these questions similar to previous answers. For example, ja, ich wohne in der Gegend means yes, I live in the neighborhood. Or nein, ich wohne nicht in der Gegend. My today's question for you is, wohnst du in Mumbai? And if you like this video, give this video a thumbs up. Das ist alles für heute. It means that is all for today. Wir werden uns am Mittwoch treffen. We will meet on Wednesday. Bis dann. Tschüss. Till then, bye.